My name is Jennifer Rochelau Dorholt, and I run the crisis services at Central Minnesota Mental Health Center. And we're going to talk today about some of the services there that can be used by anyone. Assalamu alaikum. Anna waxaa la dhahaa Amaal Abdixamiid. Waxaan la shaqeeyaa the Center for Victims of Torture as a community-geena oo ku saabsan areadan Central Minnesota ee ka caawiyaan. Waxaana ka wada hadlaynaa aniga iyo Dr. Jennifer serviceska ee dadka ku kaalmeeyaan. So times have been stressful lately for a number of reasons, and I think it's even more important for individuals in our community to know about crisis services and that we're available for you to help support you 24 hours a day. So some of the reasons that people call us and use the crisis line or any of our services is kind of a list on the slide there. It can be even anything beyond this, but conflict with family or friends, feeling down, sad, or blue, anxiety or worry or nervousness, isolation, that's a really common one right now, having memories of past trauma, having kids with behavioral or emotional troubles, emotional or physical pain, suicidal thoughts, or concerns about safety. Waqtigan anaga dhan oo hadda tana ku jirno oo ku saabsan ama ha ahaato COVID-19 pandemic dadka bini'aadanka oo dhan dhib badan ama walwal badan bay la kulmeen ha ahaato mid oo dadkii familka isku gurigooda joogaan ama saaxiibo oo hadal isku fahmi waaye kurbo oo wax banaan rabin intaana qabadin ama walwal iyo guriga intaas ku saxirtay aanan rabin intagii ana balaanka u bixin dadkii hore dhib u saagaartay dhibtii si la kala filan hadana ugu saakacday ciyaalkii yar iyo waalidkii guriga wada joogaan ciyaalkii intii la kaalmeeyaa laga rabaa taasna xoogaa dhib bay keentay ha ahaato qof oo emotionalka ama walwal iyo jirkiisa kurba badan iska hayso jir xaluun tan ugu dambeysana waa mid oo ayaga shaqul ahaan ay dadka ka caawiyaan waa qof oo rabo intuu noola fiisho ama asada isdilo ama u walwalsan intii asada dhib la geysto qof uu jecel yahay dhib u geysto. So the first service I want to highlight is the 24-hour crisis line, and we are here to help you 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. So we staff that line all the time. It's 320-253-5555 or 800-635-8008. So you can call us anytime. We're here to support you. Our staff can provide brief interventions over the phone, and the phone line is of no charge to you. And the last thing would be that we can provide referrals. So if you're needing anything for medical issues or mental health issues, you can call for that as well. So Central Minnesota Mental Health Center wuxuu haystaa program oo 7 maalin 24 saacadood 365 maalin oo sanadka ku saabsan ay ka caawiyayaan habeen galab xilligii rabta ha ahaato asaawici karti lambarkana waa 800-635-8008 ama 320-253-55545 haddaa u baahan tahay kaalmada lacag ay ka qaadadayaan ma jirto shaqaalaha meesha ka shaqeeyaan waa wici kartaa ama gurigeeda kuuda imaan karaan way ku kaalmey karaan haddaa u baahnaatay kaalmadaas. So sometimes individuals who call the crisis line, it's not enough help just to talk over the phone. And so then we also have the mobile crisis response team. And so right now with the pandemic, we're doing a lot of virtual visits through Zoom, which is the format a lot of people use for meetings and things. You don't have to know anything about it. We would send you a link and you can connect face to face over a device with a crisis support staff.
We serve Benton, Stearns, Sherburne, and Wright counties, and typically, not during the pandemic, we would come out to your home, anywhere safe in the community, or you could come meet with us on site at any of our locations. So just like with the phone line, but in more in-depth, we would help to teach coping skills, we would help to connect you with services, we would support and listen to you and your family. And during the mobile visit, we would collect insurance information, and this is a billable healthcare service. Central Minnesota midna waa mid telefoonkaas aa wici karti midna waxay dhahaan mobile crisis response team waa dad guryaha imaan jireen haddartaan covid-ka daraadiisayna imaan karin waxay serve-gareeyaan Benton, Stearns, Sherburne and Wright County inta badan sidaan aniga haddan Jennifer online-kan ingula jirno waxay insaan dirayaan link oo qofka la kulmiisi asaan aniga iyada haddan ingula hadleeno ugula hadli karti taas markay sameeyayaan waxay qaadadayaan kaarka caafimaadka ee lacagta u dirsadayaan inta badan dadku waxay ka caawiyayaan sidii noloshooda ugula sii socdaan haddii rabaan xagga caafimaadka intii dhaqtaryaal la qabto balanta oo qofkan heer u gaaro asan dhaqtarkiisa qabsan karin walwal daraadiisa ama aniga familkayga hadal isku fahmi waayne na kaalmeeya intaas oo dhan way sameeyayaan laakiin tan lacag baa la qaadaya kaarka caafimaadka lacagta u dirsadaya. Two more topics. One is about interpreters, and wanted everybody to know that we do utilize interpreters for non-English speaking families and individuals, and we can use either local interpreters or nationwide interpreters if you prefer a non-local interpreter. And so when you're calling the crisis line, the first thing that we would need to know is just that you need an interpreter, and then we would reach out and try to get a three-way call with an interpreter to link us through the phone, or if it's a scheduled visit out in your home in the community, something like that. Once everything opens up, then we would have an interpreter either with us on a device or to meet us at that appointment. So turjumaanka qofka bilaadanka oo rabo intuu kaalmo ka qabsado Central Minnesota Mental Health Center oona afka Ingiriiska ku hadli karin uu saawacaya isla markii waxa lagu xirayaa qof oo afkiisa aqaano ama ha ahaato kuwan oo waypar ku yaalaan The Bridge ama West Central Interpreting hadduu qofku dhaho magaalada wax ka baxsan baa rabaa oo qof Canada jooga rabaa intuu ii turjumaano for example de qofkaas waxa la dirayaa qof oo ka baxsan magaalada taas ayadoo saameeyso haddan covid intaana isku imaadin waxay awal markii dadku u tagi jireen waxay qaadan jireen bahal oo device ah oo turjumaanka ku wataan ama waxay qaadan jireen qofka shaqaalaha waxay dhigi jireen halkaan nagu imo aan wada kulumno so markastaba qof afkaada aqaano baa kaada horeeyo Central Minnesota Mental Health Center. So one last thing, I wanted to make sure you had the resource. If you prefer texting, we do not run this program at CMMHC, but this is a nationwide program and it is free and it is a way to text for extra support, and it's text the letters MN to the numbers 741-741, and they also provide free 24/7 support via texting for all the same reasons that our crisis programs would help with anxiety, depression, school concerns, suicidal thoughts, anything regarding stress about the pandemic, pretty much anything, and you can also use the texting line. tan ugu dambeysaan rabay intay la socodsiino waxa waaye lambarkan oo la wacayo oo text message ah marka wiciisi waxa dhahaysaa MN2741741 taas marka wacdi uu ka kaalmeeyaya qof la xiriirisi taas af Soomaali ma lagu sameeyayo soo qofka af English intuu aqaano waaye anxiety, depression ama suicide so haddii walwal kurbo ama iskuulka dhib ka haasto sida Central Minnesota ee dadka u kaalmeey lahaayeen buu lambarkan oo national wide ah
u kaalmeeyaya dadka so taasna inta in la socodsiinaara Well, thank you for watching our video. yes waa mahadsantihiin canjaladda inaad daawateen